Dobrodošli u prvo septembarsko izdanje Al Jazeera Svijeta. Ja sam Azra Hadžić, ovo su priče koje izdvajamo. Internet u Kambodži uskoro bi mogao biti poput kineskog, pod kontrolom države. Human Rights Watch upozorava da će se ozbiljno narušiti prava na slobodu izražavanja i privatnost. Nakon pritiska FIFA-e Irankama dozvoljeno pratiti mušku nogometnu utakmicu tek treći put u više od 40 godina. Nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije, najveći evropski karneval vratio se na londonske ulice. Iz UN-a poručuju da su medijski radnici u Kambodži sve češća meta zastrašivanja i uznemiravanja od predstavnika vlade. Deseci novinara proteklih nekoliko godina suočili su se s krivičnim prijavama za dezinformacije ili klevetu. Oni pak upozoravaju da su kambodžanske vlasti godinama aktivno usvajale zakone koji ograničavaju građanski prostor općenito, a posebno slobodu medija. Vlada sada želi pojačati nadzor, cenzuru i kontrolu interneta, što će, upozorava Human Rights Watch, ozbiljno narušiti prava na slobodu izražavanja i privatnost. Neki situaciju upoređuju s Kinom. Ninak je poljoprivredni poduzetnik u Phnom Penhu. Nije mogao ni zamisliti da bi mogao otići u zatvor zbog objave na društvenim mrežama. Međutim, tamo je proveo 18 mjeseci, nakon što je proglašen krivim za podsticanje na pobunu, jer je 2020. iznio sarkastične komentare o vladi. Kritizirao je ono što je vidio kao oklijevanje u proglašavanju izvanrednog stanja, kako bi se kontroliralo širenje koronavirusa. Aktivisti su zabrinuti zbog ovakvih slučajeva i kažu da će se prostor za slobodu izražavanja u Kambodži dodatno smanjiti. Vlada je u februaru prošle godine izdala uredbu o uspostavljanju vladinog internetskog prolaza, kroz koji će se usmjeravati sav promet na internetu. Ova uredba propisuje da svi operateri moraju zadržati i podijeliti meta podatke. There are still quite a few things not known about the internet gateway. Its exact technical infrastructure, the companies and agencies that will be supporting it. Civil rights groups say they are concerned the gateway will help increase the government's censorship capabilities. Vlada je u više navrata odbacila takve razloge za zabrinutost. U uredbi se navodi kako je svrha uvođenja ove mjere upravljanje internetskim konekcijama, kako bi se zaštitili nacionalna sigurnost i osnažili kanali za sakupljanje prihoda. Provedba ove direktive trebala je početi u februaru, no odgođena je do daljnjeg zbog pandemije i tehničkih poteškoća. Pa ipak, budući da su sljedeće godine opći izbori, aktivisti za ljudska prava su zabrinuti da će, kada stupi na snagu, ova uredba dodatno ograničiti slobodu mišljenja na internetu. Iranke su prisustvovale muškoj nogometnoj utakmici u Teheranu. To je tek treći put da im je dozvoljeno gledati važnu utakmicu od 1979. godine. FIFA je naredila Iranu da omogući ženama veći pristup, ali nije postignut veliki napredak još od 2019. i smrti jedne navijačice koja se zapalila u znak protesta nakon što se suočila sa zatvorskom kaznom jer je prerušena željela ući na stadion. Fintan Monaghan ima detalje. Iranke slave rijetku priliku da na stadionu navijaju za muški nogometni tim. Do ulaznica je bilo teško doći. Ovaj stadion ima kapacitet 100.000 mjesta, ali samo je 500 rezervisano za žene. Potražnja je bila velika. Lokalni mediji su izvijestili da su ulaznice koje inače koštaju $2 koštale 70 na crnom tržištu.
لیگ برترها یه جورایی حسرت این صحنه‌های لحظه‌ها رو داشتیم و دیگه خودتون می‌بینید دیگه از حال و هوا و شور و شوقی که خانوما دارن برای ورود. A ispred stadiona, žene koje nisu imale sreće da osiguraju ulaznicu i dalje žarko žele iskazati podršku. همون موقعی که شنیدیم قراره بیان دخترها از خوشحالی گریه می‌کردیم. اما از اینم که نمیتونیم الان بریم تو ناراحتیم. Ove žene navijaju za Esteglal, omiljeni tim Sahar Hodajari, žene koja je uhapšena 2019. nakon što je prerušena u muškarca, ušla na utakmicu. Suočena s mogućnošću zatvorske kazne, zapalila se i preminula od zadobivenih povreda. Ljutite reakcije su navele FIFA-u da izvrši pritisak kako bi se ženama dozvolilo prisustvo na utakmicama, ali je napredak spor. Nedugo nakon Hodajarine smrti 2019. ženama je prvi put bilo dozvoljeno da prisustvuju utakmici, a u januaru ove godine dozvoljeno im je bilo da gledaju pobjedu Irana protiv Iraka, kojom se kvalifikovao za svjetsko prvenstvo. No planovi da im se dozvoli prisustvo na još jednoj važnoj utakmici u martu otkazani su u posljednji tren. Ovaj ustupak je manje značajan. Riječ je o domaćoj utakmici, a ne velikoj međunarodnoj. Umjesto hiljadama kao prethodna 2 puta, sada je ulazak dozvoljen stotinama žena. Ove ljubiteljice nogometa nadaju se da će njihovo prisustvo postati uobičajen prizor na utakmicama. U narednim minutama kratki film koji govori o moći plesa u društvenom i političkom buđenju. Tim mladih nigerijskih plesača donosi nadu u jednu od najsiromašnijih i najopasnijih četvrti Lagosa. Plesom činimo svoj dom boljim mjestom za život, kaže jedan od protagonista govoreći o nevoljama s kojima se godinama suočava njegova zajednica. Nigeria is the most populous black nation on earth with a population of over 200 million people. We are facing a lot of challenges, from economic hardship to leadership hardship to security challenges. Just yesterday, bandits killed 112 farmers. What we do with dance is that we make our home a better place to live. Dance is our answer to all these challenges. Dance is our weapon. People call me Value. I'm a dancer, choreographer, community organizer, writer. I'm based in Oroshoki, Lagos, Nigeria. Because it's a small community, it feels like the government has sort of forgotten us. So we have to fight to get water, we have to fight to get light, we have to fight to get security, we have to fight to get everything. Between the years of 2015 to 2018, we were faced with a lot of gang violence, crime, and insecurity. So we lost a lot of young people that we knew. But we just said, yo, we are supposed to be a community together. We should not be fighting ourselves. So in 2019, we started Slum Party to retell our story as a community, to bring the people out, to sort of address the violence, using dance as the focal point. It was a turning point for everything. Young people are now aware that they can be dancers, they can be musicians, they can decide to be visual artists and make an honest living from it. They don't necessarily have to join a bad gang to express themselves. Now we are one of the most active community of dancers in Nigeria. Over 80 dancers. A dancer is strong.
dragging the world to our community. We are the change makers in the world. When I dance, it's like a remembering. How can I move like 2 years old Value when he had no problems in this world? Our current project is tagged Rhythm and Blood. And the theme for this month's edition is called I Did Not Vote for Boo Boo, the President of Nigeria. This is mostly going to be the stage area. The stage is most important for us. There'll be dance mats, there'll be sound. Just come and share energies. You know how we do now. You know how we do. This is not a show. We're using dance to talk about the state of the country. So some parts of the show might be entertaining, while some parts might seem a bit political. Iwaya is going to be lead. In 2020, there were a series of cases of police beating people and even killing people. EndSARS was a protest that turned into a massive movement. Initially, it was just for police brutality and eventually metamorphosed to a protest against bad governance in Nigeria. It was so intense, we blocked Third Mainland Bridge for 2 days during the protest. It was a necessary event that had to happen to spark up the consciousness of young people in Nigeria. Event Rhythm and Blood is the continuity of all this, because my own concern is in the youth. Exactly 12 months from now, we're going to have a new president, yet a lot of young people especially do not have their PVC, their permanent voters card. 5, 6, 7, 8. Okay, please come together, all dancers on the floor. We are trying to use Rhythm and Blood to come outside and tell the youth that if you do not come out and vote in the 2023 elections, if you come to my side and complain, I'll slap your face. Passing the energy from we to the children was awesome. Like, they now understand some part of spirituality in dance right now. Like, they felt it and it kind of affected them too. And I'm really happy about that. We are going places, I know. I just wait to see the dance. See, that kind of say. The whole idea itself of our dance community is to even move away from the dance and really infiltrate your personal lives, because we know dancers don't get a lot of support morally, financially. Throughout that Corona period, what I do is I lock myself up inside. Honestly, I was so depressed. I was pushed to committing suicide. Then, one morning, I got a call from my sister, and she was like, my brother is no more again. He dropped me a letter. Actually, the letter actually had the letter kept me strong till now. And still that letter beyond dance, this is real life for us. So this is also part of what we are trying to
achieve, like a backbone to also help to keep you afloat in this journey called life. This is not a show. This is not a show. If you have your PV sheet here, can you raise your hands up? If you don't get your PVC, you lose your right to complain for the next 4 years. We put our lives on the line, literally. There was a time where a certain gang were calling us and threatening us. Why is people silent? These are the risks we take as dancers in the Oroshoki community, and we are aware of this risk, but we choose to stay. I'm traveling all over the world to dance and show my works. Could have left this community 100 times. But the thing is, this is my home. This is where I want to grow old. So I decide to stay and be a beacon of hope for my people. I decide to stay and fight for my tribe. Jedan od najproduktivnijih kenijskih rumba bendova vraća se na scenu. Nesvakidašnja ponovno je na okupu nakon više od 20 godina. Iako je Demokratska republika Kongo poznata kao prijestolnica afričke rumbe, i Kenija ima živopisnu scenu. Priča iz Nairobija. Prije više od 40 godina ovi muzičari su prvi put svirali zajedno, a prošlo je više od 2 decenije otkako su posljednji put bili na sceni. Od 1970-ih do 90-ih Nesvakidašnja je bio među omiljenim kenijskim rumba bendovima. Neki od članova prvobitnog benda su preminuli. Ostali članovi su opet zajedno. That's why we are coming back, because of the people live music, not in Kenya alone. East Africa, Africa, maybe in the whole world. Afrička rumba nastala je u Demokratskoj republici Kongo prije skoro 1 vijeka, no 70-ih Nairobi je postao centar za bendove koji su bježali od cenzure i tražili tržište, pa je ova scena procvjetala i u Istočnoj Africi. Bend Nesvakidašnja napisao je neke od najpopularnijih i najtrajnijih pjesama. Rarely seen in contemporary pop music anywhere. The crowd might be a little bit smaller and a little bit older than it was back in the 80s or the 90s, but people still clearly really love these songs. I grew up listening to their music. When I was younger, my dad would have their records on almost every day on the way to school. Njihov stil se ističe poetskim stihovima koji pričaju priču. Ova pjesma je oda ženi iz visokog društva tog vremena koju pjevač mnogo voli, a onda dolazi do razvornog prekida. Fredo Bači Mačoka poznaje scenu bolje od većine. Bio je u prostoriji kada je 1978. oformljen bend. Tokom 50 godina koliko pušta rumbu, kenijska pop muzika potpala je pod utjecaj stranih zvukova iz Amerike, Nigerije i Jamajke, no njegova sedmična emisija o rumbi na najslušanijem radiju u Keniji i dalje je veoma popularna, kaže on, zato što pjesme ne stare. When you listen to a song once and you like it, you want to listen to it again. And then when you listen to it the third time, you want to sing it. The fourth time,
you own it. And so those guys were artists. Bend Lezmanika ima namjeru da traje kako bi se sačuvala kenijska rumba. Nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa, najveći ulični karneval u Evropi vratio se u London. Procjenjuje se da je bilo više od 1 milion posjetilaca. Inače, ovaj događaj održava se u avgustu od 1966. U predpandemijskoj godini doprinio je ekonomiji Londona s više od 100 miliona eura. Sonja Galjego posjetila je karneval. Glasan je razuzdan i opet tu. Karneval u Notting Hillu ponovno je jedna od najvažnijih londonskih svečanosti. To je proslava afrokaripske kulture. Počeo je kao dječja zabava koju su organizirale lokalne zajednice kako bi se ublažile rasne napetosti u Londonu tokom 1960-ih. A sada se u njemu ogleda raznolikost ovog grada. Oh my God, it feels amazing. We've been waiting like 3 years for this year, 3 years. But yeah, it's going to be fun. Honestly, amazing. Like, I'm happy to do that because it feels like it's home, I guess. Oh, I love it. I've missed it, man. Yeah, it's overdue. It's like 2 years we missed. So yeah, it's overdue, man. I'm happy. No pandemija nije jedini uzrok promjena. Inflacija i rast cijena robe od šljokica do perja vrše pritisak na kreativce koji igraju ključnu ulogu u izradi šarenih kostima. The economical situation now, everyone doesn't have money or don't want to spend money because they're not sure what they're going to meet. So there is a lot of issues around this year's, what we call going on the road, you know. After a 2-year hiatus, the organisers have said it has been a challenge to bring together Europe's largest street party. Nevertheless, they're back, and it's time now to celebrate all the efforts of the organisations and the people who are taking part here. People have been working so hard over the year, looking forward to this with the costumes, the planning, the organisation of it all. It's a huge, as you can imagine, a huge organisational task to put on one of the most iconic community-led festivals on the planet. Osjetna je euforija zbog povratka ove omiljene ulične zabave. To je sve u ovom izdanju Al Jazeera Svijeta. Ako ste propustili početak, emisiju potražite na našem portalu. Do narednog susreta, doviđenja.